sabes una cosa, vivido, casi siglo, completo, tuviera empezar de nuevo, con lo que cita ahora, especialmente mirando hacia adelante a situaciones como las que podremos ver en 2025 o 2026. Ahora las cosas de manera muy diferente a como la mayor de las personas las están haciendo hoy. Y decente decir por quanti, cuando miro hacia atrás en la vida, me doy cuenta de que la diferencia entre un inversor exitoso y uno mediocre no este en ser brillante, este y no ser estúpido, y ese es probablemente la lección más importante que he aprendido, es de 70 años invirtiendo dinero, y si quajim he cometido suficientes errores como para saberlo de primera mano. Permitir compartir contigo algo que muy pocas personas entienden realmente. Recuerdo perfectamente cuando estaba empezando en los años 50. Era un joven abogado en Los Angeles. Acababa de salir de Harvard Law School. Y pensaba que podía conquistar el mundo. Sabes que descubrir que ganar dinero no tiene nada que ver con ser el más inteligente de la habitación. De hecho, algunos de los inversores más inteligentes que he conocido terminaron arruinados porque pensaban que podían estudios que el mercado en todo momento te suena familiar. Probablemente conoces a alguien así de te James contart una historia que nunca olvidar. Fue en 1972, Warren y yo estábamos mirando esta pique. Compía de dulces en California llamada Candies. Quieren 25 melones dedicados por ella, y por los estenders, tradicionales de Ben Graham, los que yo había aprendido, era demasiado caro. Benos había enseñado a comprar empresas por menos de su valor de liquidación, verdad, pero esta vez algo era diferente. Esta pequeña fábrica de chocolates tenía algo mágico, tenía un foso económico, una marca que la gente amaba. Y sabes que descubrimos tras de cada, que podemos saber los precios, un 10% cada AOY, a nadie le importaba. La gente seguía comprando esos chocolates, porque los asociaban con amor, con celebraciones, con momentos especiales. Ese fue mi epifania, mi momento de iluminación sobre lo que realmente en los negocios, y sabes que fue la verdadera, la que sean así. Que es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa mediocre a un precio maravilloso. Eso cambió completamente nuestra manera de pensar en Berkshire Hathaway. Fue como encender una luz en una habitación en oscura, de repente todo tiene sentido de una manera completamente nueva. Ahora, si estuviera empezando hoy con mi mirada puesta en sí mismo, podrán ser las cosas en 2025 o 2026. Lo primero que hará es algo que va a sonar completamente contraproducente y en este mundo moderno donde todos quieren ser ricos rápidamente. YCRME, lo entiendo, ese deseo de riqueza, o repita es peligrosísimo. Lo primero que haré es sentarme y no hacer absolutamente nada durante mucho tiempo, seti, hazodu bien,
nada. Permitim explicar esto porque sed iq suena, loco en un mundo donde todos estén comprando y vendiendo, acciones en los teléfonos, cada 5 minutos. Mira, hay una razón por la cual Warren y yo hemos tenido tanto éxito durante tantas décadas. Y no es porque somos genios del mercado, que predicen cada movimiento. Deja, nunca he sido capaz de predecir, con precisión, no gano dinero prediciendo, con precisión, simplemente tiendo a meterme en buenos negocios y cuidarme, ves la diferencia. La mayoría de la gente piensa que invertir es como jugar al pifuiker, haciendo movimientos constantemente. Pero yo te digo que invertir exitoso requiere esta combinación loca de coraje y paciencia, y luego estar listo para saltar cuando se presenta la oportunidad. Porque en este mundo las oportunidades simplemente no duran mucho tiempo. Recuerdo vividamente las 83 y 74, y esas fueron simpacas, oscuras en los mercados. Si viviste ese periodo como yo lo viví, o incluso los primeros, a finta haba en 90, haba una lista de espera para salir del club de campo. Así es como sabías que las cosas estaban realmente mal. El mercado que casi 50%, la gente estaba aterrorizada vendiendo todo lo que tenían. Y sabes todos estábamos haciendo Warren, y yo comprando todo lo que podemos. Porque tenemos un historial de cuando las cosas estén realmente horribles. Entrar cuando nadie, manos lo harn, eso requiere un temperamento, especial, lo tienes tt. Y de James decirte algo menos sober, temperamento, porque esto es fundamental. Si no estás dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante una caída del precio de mercado del 50%, 2 o 3 veces por siglo. No eres apto para ser accionista, como mirases el resultado mediocre que vas a obtener, en comparación con las personas que sonas tienen el temperamento, que pueden ser más filosóficas sobre estas fluctuaciones del mercado. Esto no es opcional, es absolutamente esencial. Las caídas del mercado son parte de la naturaleza de los mercados de valores, así que la gente sufre entonces. Pero la inversión conservadora y el ahorro constante sin esperar milagros es el camino a seguir. Ahora, pensando en lo que podrá pasar en 2025 o 2026, veo muchas de las mismas locuras que he visto repetirse una y otra vez en mi vida. Sabes cuántas burbujas he vivido. La de los años 20, que mis padres vivieron y de la que aprendí. La de finales de los 60 y principios de los 70. La burbuja tecnológica de finales de los 90. La crisis financiera de 2007 a 2009 y cada maldita vez, la gente pensaba que esta vez diferente. Pero nunca es diferente. No realmente. La naturaleza humana no cambia. La codicia, el miedo, la estupidez colectiva, y esas cosas son constantes. Entonces, cuando yo específicamente, si tuviera, empezando, hoy con vistas, a 2026, de darte un plan, de acción muy concreto, pero preparat porque, no vaya a hacer lo que esperabas escuchar, de ningún de inversiones moderno. Primero construir
aloquio lamo un circulo de competencia. Q2 significa Q dedicara aos, sati has odo bien, aos, no de tuvias ni semanas. Sino eos a entender, profundamente quizzes tres o cuatro industrias. Solo ESAs. No intentera saberlo todo sobre tecnolog, anariga, finanzas consumo, farmacêuticas, y todo lo demais, SOES an natantere, saber lo que no sabes, esmades, portil que ser brillante. Reconocer lo que no sabes, ESL amanecer de la sabiduría. Permtain cantart CCBMO funcionaba esto, para mi pirasictica. Durante ellas, estudi el negocio de seguros, lo estudi hasta que podía pirasicticamente recitar las tablas actuariales en mi sitio. Estudi el negocio de los dulces, estudi cómo funcionaba la psicología del consumidor, porque la gente compraba ciertas marcas y no otras. Y cuando finalmente llegaba oportunidad en esa 6 días, yo pude actuar con convicción mientras otros todavía estaban tratando de entender los conceptos biboides. Esa es la ventaja, no es velocidad, es profundidad. Lo segundo cuijara, y esto es absolutamente, cr radico mirando, hacia 2026, es mantener al menos 10 millones de titulas de leers en mi cuenta corriente en caso de que aparezca un negocio. Ahora, obviamente estoy siendo un poco irónico con la cantidad específica, el punto es que si siempre mantendría una cantidad significativa de efectivo disponible. Porque las mayores oportunidades de inversión vienen cuando hay sangre en las calls, cuando todos los demás están enterrorizados y vendiendo, y en esos momentos, si no tienes efectivo, no puedes hacer nada menos que ver pasar la oportunidad. Recuerdo en marzo de 2009, en pleno piso financiero, había empresas increíbles vendiendo por centavos de dólar. Warren hizo algunos de sus mayores negocios en ese periodo, inversiones que nos dieron retornos del 40, 50, 60% en pocos años. Pero sabes que solo pudimos hacerlo porque tenemos el efectivo disponible. La mayor de la gente estaba tan invertida, tan apalancada, que cuando llega la crisis, lo único que pudieron hacer fue vender en el peor momento posible. Es casi si no fuera tan trágico, y bien algo que probablemente te sorprender. ANMNs, si empezar hoy pensando en 2026, invertir en muy pocas cosas, quizzes 3 o 4 empresas, eso es todo, este culto a la diversificación. Creo que es una locura. La gente dice que necesitas 50 acciones diferentes para estar diversificado. Sabes lo que yo pienso de eso. Que si tienes 50 ideas diferentes, probablemente no tienes ninguna buena idea. Las buenas ideas de inversión son raras, cuando las probabilidades están en, honestamente, a tu favor. Apuesta fuerte. DJ me explicar, lógica detrás de esto con una historia. Imagina que eres un pescador y has estado estudiando un lago durante hace. Sabes exactamente dónde están los peces MNS,
Grandes conoces sus patrons, sus echibitos, cundo y de dende alimentors. Ahora quatin munsis sentido. Lanzar cincuenta anzuelos al azar por todo el lago. Oponer tu measure anzuelo, con tu measure carnada, exactamente en el lugar, donde sabes que este el pez grande. Esa es la diferencia entre diversificación y concentración inteligente. My idea de despair, a un pez, un barrel, es drenar, primero, el barrel, has que las cosas, son lo menos fáciles posible para ti mismo. Ahora bien, aqua este el tercer elemento crucial, y este es donde la mayor, de la gente realmente, se equivoca, especialmente los dedines, que de este din, empezando hoy, tienes que entender la diferencia entre precio y valor. Es buscando una propuesta mal valorada. Eso es lo que es invertir. Y tienes que saber lo suficiente para saber si la apuesta este mal valorada. Eso es inversión en valor. No es complicado conceptualmente, pero es extremadamente difícil en la práctica, porque requiere disciplina emotional que muy pocas personas tienen. Te voy a contar algo sobre Coca-Cola porque ilustra perfectamente este punto. Durante décadas, Coca-Cola ha sido un producto bipudicicolino de azúcar y crece cada año. Cuando la compramos, no pagamos poco, pagamos lo que parezca ser un precio completo. Pero entendemos algo que otros no entendieron. Entendemos el poder de esa marca. Entendemos que tiene un foso económico tan amplio que es certia psiquicamente imposible para un competidor cruzarlo. Y ese entendimiento nos hizo miles de millones de titulares durante las siguientes décadas. Pero aquí este el punto crucial. Y este si cami, bien porque esto es importante para entender, si imo pensar sobre. Invertir en 2026. No compramos Coca-Cola porque pensamos que el precio de las acciones iba a subir el próximo mes o el próximo trimestre. La compramos porque entendemos el negocio y sabíamos que si la mantuvimos durante 20 o 30 años, vamos a ganar mucho dinero. Eso es lo que yo llamo, sit on your ass investing. Inversión de sentarse en tu trasero. Estés pagando menos a los corredores. Estés escuchando menos tonter. Así funciona el sistema fiscal TTA1, 2 o 3 puntos porcentuales, extra por año es simple pero no es fácil. Ahora déjame hablar sobre lo que evitar absolutamente si tuviera, empezando hoy. Primero evitar como la plaga, cualquier cosa que no entendiera completamente. Si alguien me viene con alguna inversión complicada, con derivados, con estructuras financieras enrevesadas, mi respuesta inmediata sería no. En todas partes donde hay una comisión grande, hay una alta probabilidad de que sea una estafa. Esa es una regla que nunca me ha falado. Tampoco comprar a un banco a menos que tuviera una sensación en real por los banqueros. La banca es un negocio que es un lugar muy peligroso para un inversor, sin una visión profunda. Mantente alejado. YCRE aprenda esto de la manera difícil observando durante décadas. Los bancos se dejan llevar por los tiempos y hacen cosas estúpidas. Incluso los mayores bancos, pero es aspecto que los buenos
enfrentar en mayor las situaciones difíciles. Y hablando de la crisis financiera de 2007 a 2009, DT James discerte algo que es relevante para entender los riesgos que podrán venir en 2025 o 2026. Esa crisis no fue un accidente, fue el resultado de locura sistémica. La gente realmente pensaba que dar a una clase depredadora de personas la capacidad de hacer lo que quisieran era libre mercado empresarial. No lo era robo a mano armada. Legalizado, y fue increíblemente estúpido. Los préstamos hipotecarios se convirtieron una forma sucia de ganar dinero. Tomabas personas que no podían manejar el crédito y trataban de obtener retornos muy altos, abusando y alentando su estupidez, y esa no es la forma en que yo quiero ganar dinero en la banca. Y sabes que veo hoy, que me preocupa para el futuro cercano. Veo muchos de los mismos patrons repitiendos. Veo personas que piden prestado demasiado. Veo especulación desenfrenada. Veo gente comprando cosas no porque entienden el negocio subyacente, sino simplemente porque el precio ha estado subiendo. Hemos demencia sobre finanzas de la que sobre sexo. Y cuando tienes esa combinación de apalancamiento, excesivo especulación y euforia, sabes que algo malo está por venir. No sé cuándo exactamente. Podrá ser 2025. Podrá ser 2026. Podrá ser 2027. Pero leger, siempre lega. Entonces, si te preparas para eso, aquistiti mi consejo, y es el mismo consejo que he dado durante décadas, y que seguir, dando primero, mantente conservador. En las operaciones de Berkshire, somos mucho MPS conservadores, pedimos prestado menos, en términos favorables, estamos MPS felices con menos, apalancamiento. Poderes argumentar que hemos estado equivocados y que nos ha costado una fortuna, pero eso no nos molesta. Perder alguna oportunidad nunca no es molesta, que de malo que alguien se haga, un poco impides rico QTD, y es una locura, preocuparse, por eso segundo sen paciente. Tienes que ser muy paciente, tienes que esperar, hasta que ligue, algo que al precio que estistes, pagando, si fácil. Y eso es contrario a la naturaleza humana. Simplemente sentarse todo el de tuve sin hacer nada. Esperando. Es fácil para nosotros porque tenemos muchas otras cosas que hacer, pero para una persona ordinaria. Puedes imaginar simplemente sentar durante 5 años sin hacer nada. No te sientes activo. No te sientes útil, así que haces algo estúpido. Esa es la trampa y tienes que evitarla. Déjame contar algo sobre mi proceso de pensamiento que podrá ayudarte. Tengo lo que yo llamo modelos mentales de múltiples disciplinas. No solo pienso en términos de finanzas o economía. Pienso en términos de física, de biología, de psicología, de historia, de filosofía, porque el mundo real no se divide en compartimentos académicos ordenados. Los negocios reales, las inversiones reales, requieren que intendasísimo interacti en múltiples factors de múltiples disciplinas diferentes. Por ejemplo, cuando miramos sis Candies,
No solo estemos pensando en ratios financieros. Estamos pensando en psicolog del consumidor, por que la gente forma lealtades emocionales a ciertas marcas. Estamos pensando en economía de red, sisimo el boca. A boca positivo, crea un círculo virtuoso. Estamos pensando en la tercera de juegos. Sisimo nuestros competidores podrán reaccionar a nuestras decisiones de precios. Toda esa información de diferentes campos se combina para darnos una comprensión mucho más profunda del negocio que cualquier análisis financiero simple podría haber proporcionado. Y este algo más que a diferente si tuviera, empezando hoy, algo que va sonar radical, liri amanos, noticias financieras, y emens historia, y psicóloga. Sabéis por qué, porque las noticias financieras te dicen lo que está pasando ahora, pero la historia te dice lo que siempre pasa, y la psicóloga te dice por que siempre pasa de esa manera. Esas son lecciones mucho más valiosas. Tu fichito por tengo una larga capacidad de atención. Un mundo donde todos estén saltando de una cosa, a la capacidad de sentarse, y realmente pensar profundamente sobre algo, durante horas 10 semanas, y es una ventaja competitiva. Y es completamente gratis. Cualquiera puede desarrollarla, pero casi nadie lo hace, porque requiere disciplina. Ahora bien, mirando específicamente hacia 2026 YMITS, hay algunas cosas que creo que serán absolutamente ticas para los inversores exitosos. Primero, creo que vamos a ver una inflación significativa durante los próximos años. Recuerdo las hamburguesas de 5 centavos y el salario mínimo de 40 centavos por hora. Así que he visto una tremenda cantidad de inflación en mi vida. Arruin el clima de inversión, creo que no, pero significa que tienes que ser más cuidadoso sobre de tener pounds tu dinero. Las empresas con poder de fijación de precios, empresas como Candies que piden saber los precios sin perder clientes, esas van a ser oro. Segundo, creo que vamos a ver una mayor volatilidad en los mercados. La tecnología ha acelerado todo. Las noticias viajan instantáneamente. Las emociones se amplifican. Las multitudes se forman y se dispersan mente. Pido que nunca. Y eso significa más oportunidades para los inversores pacientes y disciplinados, pero también es formas de cometer errores estúpidos. Si no tienes cuidado. Tercero, y esto es realmente importante, creo que vamos a ver una separación en mayor entre las empresas verdaderamente excepcionales y las empresas mediocres. La tecnología y la globalización están creando dinámicas de el ganador, se eleva todo en MIS industrias. Y eso significa que se puede identificar a los verdaderos ganadores temprano y mantenerlos. Los retornos serán extraordinarios. Pero si compras empresas mediocres, incluso a precios baratos, probablemente te haré muy mal porque esas empresas van a ser destruidas por la competencia. Entonces, resumiendo todo esto, si tuviera cuidar a un joven inversor pensando en 2026, los principios MITs importantes para seguir serían estos.
Yescc chelos cuidado semente, porqueda uno de los STT ganado conditidas de experiencia, tantositos como fracasos, primero construye un círculo de competencia profundo. No traits de saberlo todo sobre todo, sendin un experto, absoluto en unas pocas cosas segundo. Segundo, set paciente como un monje budista, la mayor de las veces, la mayor axi en, es no hacer, nada en absoluto. Tercero, cuando encuentras una oportunidad verdaderamente excepcional donde las probabilidades existían fuertemente, a tu favor, apuesta grande. No te diversifiques en 50 cosas mediocres. Cuarto, piensa en términos de detalles, no de meses o trimestres. La riqueza real se construye manteniéndolo durante largo plazo, no comprando y vendiendo constantemente. Quinto, mantén siempre efectivo disponible para cuando llegue la próxima crisis. Porque ligar siempre liga. Y finalmente, quizzes lo menos importante de todo, trabaja constantemente en mejorar tu temperamento. El cito, en inversión es probablemente 80% temperamento y solo 20%. Necesitas ser capaz de pensar de forma independiente cuando todos los demás tienen pitinico. Necesitas ser capaz de actuar decisivamente cuando has hecho tu tarea. Necesitas ser capaz de admitir cuando estés equivocado y cambiar de opinión y necesitas ser capaz de resistir el impulso constante de hacer algo, de actuar, de probar que eres inteligente. Sabes que es una de las grandes ironías de mi vida. He hecho miles de millones de dólares esencialmente, no haciendo nada la mayor parte del tiempo, solo esperando, pensando, leyendo, aprendiendo, y luego, ocasionalmente, tal vez, una vez cada pocos, años, actuando de forma decisiva cuando surge la oportunidad perfecta. Eso es todo. No hay magia, no hay fórmulas secretas, no hay análisis complicados que requieran un doctorado en matemáticas, solo paciencia, disciplina, y el coraje de actuar, cuando otros tienen miedo, y de decirte una última cosa, antes terminar, algo que espero que realmente se quede contigo. Si la gente no estuviera equivocada tan a menudo, no seríamos tan ricos. Piensa en eso, toda nuestra riqueza proviene esencialmente de aplicar luz, eras de otras personas, su impaciencia, su codicia, su miedo, su falta de pensamiento claro. No somos más inteligentes que todos los demás, simplemente somos menos disciplinados, más pacientes, menos dispuestos a esperar la oportunidad perfecta. Entonces, si estás viendo esto y pensando en empezar a invertir mirando hacia 2026. Mi consejo es simple pero no. Ralentiza, estudia profundamente, es así increíblemente selectivo. Apuesta grande estivses seguro, y luego simplemente sin intiti trasero y espera. Es simple. No es fácil, pero funciona. Lo saint porque lo he estado haciendo durante más de 70. iOS y me he funcionado bastante. Bien y si puedes dominarlo. A ti también te funcionar bien. Eso es todo lo que tengo que decir. Sobre el tema. Ahora ve y has algo inteligente con esta información o mediré en
Simplemente no hagas nada estúpido.